И снова всем хай, с вами NanoFastFly. И вы смотрите вторую часть видео, в котором я объясняю, почему Игра Раббита это шедевр. Приятного просмотра. Made Backgrounds No. 2 это просто задники, нарисованные Банни. Можете их использовать, кстати. Только укажите, что она их нарисовала. Smoke and Mirrors я уже сотни раз пересмотрел. Обожаю этот ГВМВ. ГВМВ, если кто не знал, это музыкальное видео по Gacha Life. Почти то же самое, что и мемы. Я вообще разницы не вижу, если честно. В общем, Дастини привязала Банни к стулу и спросила. Кого ты любишь больше? Юми или меня? Конечно же, Банни больше любит Юми, и мы все это знаем. Банни так и говорит, и это очень не нравится Дастини. И начинается эта великолепная песня. I never meant to call you out. I've always seen behind your smoke and mirrors. Stop! Оказывается, Дастини завязала и Юми тоже. Блин, слова песни так хорошо подходят к происходящему, огромный респект за это. А заканчивается все на хорошей ноте. Дастини все-таки сдается и отпускает обоих. Но что это происходит в конце, я так и не понял. Я даже спросил это лично у Банни, и она сказала, что ответ можно найти в Игре Раббита. Я так его и не нашел. Но теперь мы узнаем. What is going on in the end of Smoke and Mirrors, especially when Destiny open and close your mouth? I've asked this question in your Discord server and you have answered that it ties to Rabbitt's game. I have watched it many times, but I couldn't find the answer. They're saying specific words that they said when I told him no and stuff like that. I told him that you don't love me, you're just looking at things differently, and they realized it, and he said specific words. They said, I understand. We're still best friends. Кредус мим это первый мем Банни. И тут уже видно, насколько поднялся уровень анимации. It's hard to breathe, but that's alright. Пропускаем следующие три видео. Doing Your Dance No. 2. Вот оно, рождение Раббита. Именно тогда Раббит поселился в теле Баннитакулар. Алекс Интро Official, презентация еще одного мультсериала. Мне кажется, или это уже перебор? Как-то уж слишком много она на себя берет. В любом случае, этот мультсериал так и не вышел, наверное, к счастью. А то мы и до сих пор бы ждали Игру Раббита. Queen of Meme, шикарный мини-мультфильм, мощно, рекомендую посмотреть. Тем более, что это предыстория Алексис. Я посмотрел это несколько раз, но так толком и не понял, кто такая Алексис. Who is Alexis? I watched a Queen of Meme, but I don't clearly understand who is Alexis. Alexis is a person that was in love with a boy. That was Terry. Terry is the one in the picture, and Erica stole Terry away from her, and she kind of got mad. But I turned that into a video. It's not based off of real story events, but I made Alexis's heart be broken, and they cry, and then they meet Rabbit in the backyard. Yes, that's Rabbit who sends the heart. Yeah, that's Rabbit. If you didn't notice the ears and stuff, you should notice. But yeah, that's Rabbit who gives the dark heart to Alexis, which creates them. And then later on, Alexis gets sacrificed and Rabbit becomes their full self again. Basically, Rabbit used Alexis and created just to become their self. It's like She Is Born. They used a spirit. As a spirit, they used them to create a body of their own. So when they sent the heart, Alexis became, like power, darkness, and stuff like that. But it's not based on the true story. But they become darkness and stuff like that. And later on, in Rabbit's game, you can see her life is being sacrificed, and it creates Rabbit. So yeah, Alexis is technically just like a bully. A person that has no respect to people. How did she look? How does she look? Alexis is basically my anchor.
when I get all mad and stuff, like in the video. Like rabbit in your body in rabbit's game. Oh, yeah. Это пропускаем. Everything Black Meme. Это тот самый мем, которым я вдохновлялся, когда делал свой. Очень интересная история про Банни и Раббита. Если сравнивать мой мем и этот, то можно найти некоторые сходства. Dear Future Husband Map. Тут у меня возникает только один вопрос. Это кто? У них есть дочь? Что? In the album in video Dear Future Husband, I can see a photo with you, Yumi, and a little girl. Is she your child or what? And does it tie to your real life? The little child is a made-up child me and Yumi made when we got together later on. When we decided to become like a family, we said we're gonna name this little girl Lila. And so we created this little girl, and we came across someone who wanted to act like them, and they kind of took the acting away too far, and we told them to stop, and they eventually stopped, but we do not have a child. We will have a child though, and in the future, and we will name them Lila. So they're not real, but they're a little kid that me and Yumi will have when we get together in marriage. Следующее видео я тоже буду пропускать, но расскажу вкратце. Было создано несколько замечательных мемов, таких как Stronger Meme, Copycat Meme и Can't Sleep Love Meme. Подписчики и зрители Банни сделали 2 подарка для Эрики на ее день рождения. Было время, когда YouTube, чтобы защитить детей от негативного контента, блочил гача-туберов. Банни как раз и объясняла, что не вся гача плохая. Поймите это, пожалуйста. Еще один меме Empire Meme. А вот и мой любимый Rise and Shine Meme. Это коллаб с Kitty Pop Time, самой лучшей гача-тубершей на всем ютубе. Я тоже обязательно сделаю с ней коллаб уже в следующем видео. После, конечно, такого же видео для моих иностранных зрителей. Пропускаем еще несколько видео. Annoying Pigeon Meme, если я правильно произношу. Рекомендую к просмотру. Это очень смешно. Кстати, этот мем и на русском. Real Problem Meme тоже очень смешной, но надо знать английский, чтобы понимать, о чем они говорят. Bye Lena Problems, не поверите, тоже на русском языке. New Soul Meme. У меня даже видео есть такое. Это видео без сомнений является самым жизнерадостным видео на свете. Но я его улучшил, и теперь оно стало жизнерадостнее некуда. Если вам надо будет как-то срочно поднять себе настроение, то смело включайте этот меме. Secret Garden Meme. Что было бы, если бы Раббит в игре Раббита одержал победу? А теперь пришло время рассказать вам немного секретной информации. Оказывается, до выхода игры Раббита Банни уже создала его прототип. И в описании к Secret Garden Meme есть ссылка на него. Впервые ссылку на это видео я нашел другим способом. Пока я искал аватарку Банни для того, чтобы снять отрывок с перепиской в Дискорде, я наткнулся на сайт, где Банни искал команду озвучки для игры Раббита. И там было то самое видео. Оно называется «Делаю вашей смелостью номер 2». Это начало вам ничего не напоминает? Тогда Банни говорил еще про 14 тысяч подписчиков. Это говорит о том, что видео было создано примерно в июле 2019 года, а Secret Garden Meme был создан в марте 2020. Наверняка некоторые моменты были вам непонятны, как и мне, но сейчас все станет на свои места. Оказывается, сама игра Раббита и есть выполнение смелостей. Вот первое. Я хочу, чтобы ты ела печеньку, а рандомный чувак отнял ее у тебя и сказал «Это мое». Эй, это мое! А, ну тогда этот нож мой! Слово «dare» переводится не «хочу», но иначе это не перевести. Или вот еще. Я хочу, чтобы Юми носила костюм горничной. Вот так. Почему я в этом наряде? Потому что это твоя смелость. Нет, я не могу так. Вот еще. Я хочу, чтобы Эрика ударила Алекс, но Алекс не смогла ничего сделать в ответ. Эрика? Чего тебе? А ты кто? Ты в порядке? Это неожиданно, но я хочу, чтобы Юми вела себя как Яндере. Сколько мне одиноко. Юми,
Ты напугала меня. Я не услышала, как ты пришла. Так раньше выглядело место Бонни Раббита с Юми. Довольно интересно, но в итоге Банни решила, видимо, сделать комнату попроще. А вот старые приемчики Раббита. Я бы назвал это мега-вертушка смерти. Здесь, кстати, нет самого главного сражения Раббита против Баннитакулар. Банни просто использует свою силу и возвращается в свое тело. Но оказывается, что Банни не вернулась в свое тело, а вернулся Раббит. Смертные такие глупые. Пришло время вам умереть. И тогда весь мир станет моим. Остановись! Банни, я знаю, что ты там, ты должна побороть ее. Следи за светом, сделай это для нас, для своих друзей, своей семьи, своей жизни. Сделай это для всего мира, сделай это, сделай. Какие же вы наивные смертные. Сделай это для меня. Сделай это для Юми. Сделай это, Юми. Сделай это для Юми. Я люблю тебя. Все закончилось. Банни, все закончилось. Вот такой альтернативный конец. Дальше идут титры, которые немногим отличаются от оригинала. Пропускаем еще несколько видео. The Manor Intro. Презентация еще одного мультсериала. Ты слишком много на себя берешь, Банни. She is Born, Ева, Weeping Cosmos, Above Love, Alex, She is Born Remake, The Manor and Rabbids Game. Some gacha movies are not made at all. Why are you taking so much? Well, I have the audacity of making something and not completing it. Oh my Because- god. It's something I do too. Because I move on to something else, because I see something amazing and I forget all about it or things happen. The Alex series was discontinued because a lot of voice actors were fighting with each other. And because of this conflict, everybody broke out and all the voice actors just stopped. And Alex kind of had a breakdown. She cried. I might do it in the future, might. Пропускаем дальше. Fightback GVMV просто шедеврален. Возможно, когда-нибудь я сделаю коллаб с Банни именно с этим видео. Я даже использовал песню отсюда, когда презентовал свою машину на основном канале. Песня очень крутая. Rabbids Game Contest. В этом видео Банни объявляет конкурс на создание облика для Казнек. Я раньше думал, что Казнек это реальный гачатубер, но нет. Оказывается, облик Казнек придумал какой-то подписчик Банни. И кто же все-таки такая Казнек? Казнек это космик. Идем дальше. Тут уже вовсю прослеживается работа над игрой Раббита. Трейлер, сникпики и тому подобное. Советую посмотреть ч.2 The Invitation, если вы, конечно, знаете английский. Но здесь анимация даже немного лучше, чем в игре Раббита. Это не совсем мультсериал, это мульт, где ты можешь сам выбрать дальнейший путь событий. Довольно интересно. Потом произошли какие-то плохие события с Юми. В видео Банни вроде объясняет ситуацию, но никакой конкретики я не услышал. Баннитакулар говорит, что Юми в Дискорде стали обижать подписчики, а она очень ранимая. Юми говорила им прекратить, но подписчики так и не прекратили булить Юми. И в итоге она удалила все свои видео на канале, и теперь она no one, то есть никто. К своему сожалению, я узнал о канале Банни уже после того, как Юми удалила все свои видео. А резервные копии ее видео, видимо, никто не сделал. Но хотя бы игровой канал они не удалили. I want to know more about situation with Yumi. You have said that Yumi was hurt by someone, but how? Several people in her past. That's all I'm gonna say. She met thousands of people back then and all of them abandoned her. She has trust issues ever since. They push you away, but they don't mean to. They say things, but they don't mean to, and I can understand. She's been through a lot. That's all I'm gonna say. Вот мы и добрались до игры Раббита.
Интересный факт. За 2 дня до выхода этого видео у Бани на канале была премьера Игры Раббита. Сейчас это видео имеет доступ по ссылке. Да, я любознательный и нахожу засекреченные видео. В принципе, премьера Игры Раббита отличается от итогового видео только лишь тем, что там в некоторых местах не озвучено Destiny. How much videos with access via the link do you have? Can you please show these videos to me or tell about it? They're the unfinished videos that I never posted. There's a few videos that are linked to the manor that are private. There's also videos that are private of me and Yumi, where we use our real OCs and we make lovely content where there's special messages or stuff like that. And you don't download it to main channel or not? It is to my main channel. А теперь, когда мы узнали так много, можно узнать и о самом мультфильме. 311 notifications on Discord. Do you really have so much? Always? I used to. Not anymore. Mostly I get is like 120 or 100, around there. So it was earlier while you were working on the Rabbit game, but now it is not. Several of them are just from, groups, and I kind of don't look into it because I don't got time for that. As I have understand, Yumika had a last name called Chan, and now she is Yumika Gosman. But why in the final subtitles she called Yumika Kawaii? That was my mistake. I was supposed to put her as Gossman. She used to go by that name, sometimes Chan. Our past people used to call her, and it was before we fell in love with each other and all that stuff, so I kind of made a mistake. It's supposed to be Gossman. Chan is just like a Japanese way of saying their name. Chan is name or last name? No, Chan is like the full name. It's like Like and a then- suffix. yeah, and then for the guys, it's say David Oni, Steve Oni, like that. It's just like a Japanese thing. I really like these printed smiles like uwu or kissy face. It's not a Oh. question, but it's so cute. Abu is basically where we're like saying, "Oh yeah," and basically it's when we're like agreeing or we feel amazing. And the kissy face is when we love each other so much we just kiss each other constantly. We'll never use "oh whoa" anymore though. I can tell you that. We found the meaning and it's terrible. How many people use these smiles in America? Yeah, they're using it for faces and stuff like that. Ты забываешь, Алексис. Ты в моей голове. Is Alexis in Destiny's body or what? No, Alexis in Rabbit's game kind of possessed Destiny. They took their body, but they weren't able to take it because Destiny is technically part light. That's why at the end of Rabbit's game, they tell me that I have light inside me that I need to use it because technically Destiny is that light that she has the same thing. And she tells me to use it, and I use it, and I become like this ultimate power to verse Rabbit. So technically, yeah, she's protector. So she holds off Alexis since Alexis took over. I was supposed to release the video. It was after Queen of Mean, but I never did because a lot of people. I got a lot of negativity on it. And I kind of did something stupid. Let's just say that. Ну а ты как? Я в порядке, просто отдыхала со своей стампи. Ха, ты действительно любишь стамп, не так ли? Who is Stampy? Or is it a special expression which can't translate any of translators? Alex was a Stumpy. Alex has a stump that she calls Stumpy.
That's funny. But what is stump? It's a stump, like a tree, like cut down. It's And do you say that Alex loves stump? The reason why she loves that stump so much is she carved, when Yumi and her were together, she carved a heart in it and she put Y plus A. And basically she keeps that stump as a remembrance because she regrets that she broke up. We have same expression in Russian. Интересный факт. В оригинале Дастини говорит «I'm on my way», что переводится как «я уже бегу». И на фоне начинает играть песня, которая называется «On my way». What means this word changing? Some places become other places in negativity, not the same in negativity. Oh, you mean like the whole world changes into the house? They wanted to use that as an advantage to trick the person, to trick their victim of reality. Because if they find out that they're in their head, I could be fighting back like I did with Alexis. Remember, I said you're in my head and we battled. The reason why we battled is because I knew I was in my head and I had power over her. But because I thought I was in the real world, Rabbit, I was like shocked and beaten and basically took advantage of. What does Rabbit do? They're basically setting up cameras. Setting up cameras and lighting, fixing the lighting for Rabbit's game, for their game, where they shut off all the power and stuff. And then they have like speakers where they sing all around the house. That's technically what they were doing. Who are these people? Are they a real prototype of your family and friends? No, that's Yumi's past. Those are the people, like I said, that Yumi has talked to her online past before she met me. Very, very hard and tragic. What are you showing to Yumi? We have a date. And the last main question. This is the hint of a sequel, right? Do you planning to make the second part of Rabbit's game? Yes, I do. That's all. Thank you for interview. Of course. Anytime. Thank you for interviewing me. А на этом последняя, вторая часть видео, в котором я объясняю, почему игра Раббита это шедевр, заканчивается. Что ж, я надеюсь, что вам все понравилось. Лично я был шокирован теми фактами, которые вообще Баннитакулар рассказала. И я думаю, что вы посмотрите игру Раббита еще раз с этими новыми знаниями. И тогда просмотр станет гораздо интересней. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте. А с вами был NanoFastFly, и всем непременно бай-бай.